ఈరోజే డౌట్నెట్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌట్నెట్ మీ 6వ తరగతి నుండి 12వ తరగతి వరకు గణితం, భౌతిక శాస్త్రం, రసాయన శాస్త్రం మరియు జీవశాస్త్రం సంబంధించిన అన్ని సందేహాలను కలిగి ఉంటుంది. వాటి సొల్యూషన్ని తెలుగులో చూడవచ్చు. మీ ప్రశ్న యొక్క ఫోటోని క్లిక్ చేయండి, క్రాప్ చేయండి మరియు తక్షణ వీడియో సొల్యూషన్ని పొందండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలను చూడటానికి మా డౌట్నెట్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. Hello friends, so sum చూసుకున్నట్లయితే show that the function defined by g of x is x minus step x is a discontinuous at all the integral points. Next, here step x denotes greatest integer less than or equal to x. So now g of x is equals to x minus step x. So let us is said that at integral points it is discontinuous. So let x equal to c. So c be a integer point. Next, g of x is continuous at x equal to c if LHL is equals to RHL is equals to f of c. Now the LHL is limit x tends to c minus f of x. That is, this can be the limits h tends to 0 f of, this is c minus h. Now the c minus h is c minus h minus step of c minus h. This is 0. So here x tends to c minus అంటే c కి ఇటు వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా. సో x is tending to c minus, the value is less than c. సో వాల్యూ ఇక్కడ ఉందంటే, సో if x is here, it like something, సో ఇక్కడ c minus 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ c plus 2 ఉంటుంది. Now if it is slightly less than c, the value of this will be becoming c minus 1 because the step function c minus will be c minus 1 because ఎందుకంటే స్టెప్ ఫంక్షన్ అనేది గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. సో గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, ఇక్కడ c మైనస్ వచ్చేసి c మైనస్ 1 బికాస్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి పాయింట్, దిస్ ఈస్ ది గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ పాయింట్. సో నో సిమిలర్లీ వి గెట్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే c మైనస్ c, so step c. Now the c is c minus this step c becomes, so c అనేది ఇట్స్ టెండింగ్ టు c మైనస్ కాబట్టి ఫంక్షన్ అనేది c దగ్గరికి రాదు, ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి less than c. If it is less than c, the function is between c minus 1 and c. For this value, the step value will be c minus 1. Like ఇది ఎలాబొరేట్ చేసి రాస్తే, this is c, this is c plus 1, this is c minus 1. Now the value is only tending to c in negative at like this, but it is not c అంటే ఇక్కడ ఉంది. So for all these values, the step value will be c minus 1. So for this value, step value will be c minus 1. It is c minus c plus 1, it is 1. Next, RHL. So RHL వచ్చేసి limit x tends to c plus f of x. This can be written as limit h tends to 0 f of c plus h. Now it is limit h tends to 0 c plus h minus step of c plus h. Now here ఇప్పుడు మనకి ఇది c ఇక్కడ ఉంది, వాల్యూ ఇస్ c ప్లస్. సో c ప్లస్ అంటే దీనికన్నా కొంచెం స్లైట్లీ పెద్దగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఉన్నా బిట్వీన్ c అండ్ c ప్లస్ 1, ఏ వాల్యూకైనా ద స్టెప్ వాల్యూ ఇస్ c అంటే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్, అంటే గ్రేటర్
greatest integer which is less than or equal to this. So which is less than or equal to this అంటే ఇదే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ వాల్యూకైనా the greatest integer is this and which is less than or equal to c. So for all these functions, for all these values, the integral values c, that is limit 0 substitute is c minus step c. Here the step c value becomes c itself, that is c minus c equal to 0. So LHL is not equal to RHL for the integral value which we consider as x equal to c. So the function is discontinuous at x equal to c, which c belongs to